Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. So yes, this is the first article. What does it say? Difficult to press for women's quota before LS poll, says Supreme Court. So Lok Sabha polling ki mundu women's quota initiate cheyamani press cheyadamu, it would be more difficult. సో లెజిస్లేటివ్ పరంగా ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్ పరంగా వాళ్ళు స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇట్ వుడ్ బి మోర్ డిఫికల్ట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ బిఫోర్ దిస్ 2024 ఎలక్షన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సుప్రీం కోర్ట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? there were some petitions laid before Supreme Court which stated that they have to implement this women's reservation quota before the upcoming 2024 elections of Lok Sabha. ఓకే, సో లోక్సభ ఎలక్షన్స్కి ముందు ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయమని అడిగారన్నమాట. బట్ ఫోర్సింగ్ క్విక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ విల్ అమౌంట్ టు వర్చువల్లీ లెజిస్లేటింగ్, సేస్ జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా, కేస్ లిస్టెడ్ ఆన్ November 22 అలాంగ్ విత్ సిమిలర్ పిటిషన్. సో దానికి సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందంటే వీ కాంట్ ఫోర్స్ దెమ్ టు క్విక్లీ డూ ఇట్ బికాస్ ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ వర్చువల్లీ లెజిస్లేటింగ్ అండ్ it would be on paper, not something which is of or which is actually in reality and చెప్పుకోవచ్చు. So the Supreme Court on Friday described the constitutional amendment reserving 1/3 of the seats in parliament, state legislatures and the Delhi Legislative Assembly for women as a very good step towards attaining gender parity in politics, but voiced doubts about stepping into ensure the implementation of the quota law before the general elections in 2024. So 2024 general elections lopala dini push cheyadam anedi it's almost like an impossible task and it will not be implementation wise issues vastayi ani cheppukocharu. And this particular women's quota bill act edaithe undo, that is the constitutional amendment of 160. Okay, fine, which would actually stipulate, as per this particular act, it will ensure 33% reservation for women in Lok Sabha and state assemblies elections. Right, we'll go to the next article. There are a few articles for today. Fine. So future skills facilitators to be appointed for 6,790 high schools across states. So the minimum qualification of these facilitators should be MTech in computer science, then MTech in electronics or MCA or equivalent, according to the principal secretary of school education. So ఈ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్ ఫెసిలిటేటర్స్ అన్న వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో 6,790 స్కూల్స్కి ఈ స్కిల్ ఫెసిలిటేటర్స్, ఫ్యూచర్ స్కిల్ ఫెసిలిటేటర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. సో these people are, as you can see, they are having technical background, master degree in technical background, and what do they help for and shoot them. So the state cabinet on Friday gave nod for the appointment of future skills experts by engineering colleges to mentor teachers and students of 6,790 government high schools in use of digital infrastructure in the state. The state government has identified engineering colleges as the implementing agencies of the future skills concepts, and they will make available resource persons who will equip students with future skills. So ఈ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న పీపుల్ని స్కూల్స్ వాళ్ళతో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు, హై స్కూల్ వాళ్ళతో, సో దట్ ద స్కిల్స్ విల్ బి ఇంపార్టెడ్ ఫ్రమ్ దెమ్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ స్కిల్స్? దట్ కెన్ బి IoT, which is Internet of Things, then artificial intelligence, AI, ML, machine learning, blockchain technology, or VR, which is virtual reality, and AR, which is augmented reality, then metaverse or web 3.0, then 3D modeling, printing, cloud computing, cyber security, big data, data analytics, and robotics. So basically booming technologies ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి మీద, ఈ వేరియస్ సబ్జెక్ట్స్ మీద these people who are the future skills facilitators will work upon. Right. So each college will cover 20 high schools in its vicinity, and one person per school will be designated as a future skills facilitator. Okay. So yes, we'll see with the next article. Right. Zika, 5 Karnataka villages come under the surveillance. Zika virus అన్నది బ్రీడ్ అవుతుంది, కంటామినేట్ అయిపోయింది అని కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఐడెంటిఫై చేసింది ఇన్ 5 villages అనమాట. సో 30 pregnant women were serum were sent for sample tests. Then health department submits report on the surveillance measures undertaken by the National Center for Vector-Borne Diseases Control. Basically Zika virus vector వచ్చేసి ఈ ఐడిస్ అనే మస్కిటో కదా. సో దిస్ మస్కిటో has been identified to have the Zika virus. So 30 pregnant women serum samples అనేది టెస్టింగ్ పంపించడం జరిగిందనమాట. రైట్. సో ఎస్, ఇట్ హాస్ కమ్ అండర్ ఆ ఒక రీజన్ ఏదైతే ఉందో ఆ 5 villagesని కంటైన్మెంట్ జోన్ టు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఫర్ టెస్టింగ్.
ఇవ్వబడడం జరిగింది. రైట్. So yes, then the potential aid is breeding sites have been noticed in cement tanks and barrels in the containment zone. సో ఆ సిమెంట్ ట్యాంక్స్ కావచ్చు కంటైన్మెంట్ జోన్ దగ్గర కావచ్చు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అండ్ జికా వైరస్ అని వాళ్ళకి తెలిసింది. సో ద బ్లాక్ దిస్ 5 villages. ఓకే, దే ఆర్ అండర్ సర్వైలెన్స్ రైట్ నౌ, ఇంటెన్స్ సర్వైలెన్స్. రైట్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Right. India will work with Sri Lanka on debt treatment. So debt treatment మీద ఇండియా శ్రీలంకతో వర్క్ చేస్తుంది. బేసికలీ సెకండ్ ట్రాంచ్ ఆఫ్ IMF ఫండ్స్ ఇప్పుడు శ్రీలంకకు రావాలి అంటే టు అవాయిడ్ దెమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎకానమిక్ క్రైసిస్ దే నీడ్ టు హ్యావ్ క్రెడిటర్స్, దే నీడ్ టు బ్రింగ్ మోర్ క్రెడిటర్స్ టు ద కంట్రీ. అండ్ ఆ టార్గెట్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నాయో ఇండియా ఉంది, దెన్ యూ హ్యావ్ జపాన్, దెన్ యూ హ్యావ్ చైనా. సో రీసెంట్గా చూసినట్లయితే చైనా వెజల్ని వాళ్ళు అలో చేయడం జరిగింది, విచ్ వాజ్ అ హ్యూజ్ లైక్ concern, or we were considering it as a threat. Who India and US both has opposed this move, but still Sri Lanka has no other option because they wanted China to be one of their great creditors. Okay, so yes, but in the same lines, India will also be one of the greatest creditors for Sri Lanka. And India said, so who is a representative here? Nirmala Sitharaman, our finance minister, has mentioned that yes, we will work with Sri Lanka for their debt treatment, and definitely we don't have another choice regarding that too. Right. Finance minister holds talks with Sri Lankan President Vikram Singhe. They discuss cooperation in integrated connectivity, aviation, power projects, oil exploration in town of Mannar. Then MOU, which is Memorandum of Understanding, exchanged on $15 million assistance for the promotion of Buddhist ties. So వాళ్ళకి మనకి కామన్గా ఉన్నది రిలీజన్ పరంగా చూసుకుంటే బుద్ధిస్ట్ టైగర్స్ కదా. సో ఈవెన్ ఫర్ దాట్ $15 million assistance has been announced, has been exchanged through this particular MOU. So India will continue collaborating with Sri Lankan government or Sri Lanka on debt treatment while the island nation attempts to emerge out of the last year's grave economic crisis. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman told President Ranil Wickremesinghe. So Sri Lanka must bring its major creditors, including China, India, Japan, on board for the debt treatment plan agreeable to all in order to unlock the second tranche of International Monetary Fund's ఎక్స్టెండెడ్ ఫండ్ ఫెసిలిటీ. సో ఈ ఈఎఫ్ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళు శాంక్షన్ చేసుకోవాలంటే ఈ క్రెడిటర్స్ని వాళ్ళ కంట్రీలోకి వాళ్ళు తీసుకెళ్ళగలగాలి. అండ్ ఇండియా అగ్రీడ్ ఫర్ దట్. Okay, right. So further in the discussion with the Sri Lankan President, Ms. Nirmala Sitharaman discussed cooperation in integrated connectivity, aviation, power projects, oil exploration in the northern town of Mannar. సో ఈ నార్థన్ టౌన్ ఆఫ్ మన్నార్లో మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం, వేర్ వీ డిస్కస్డ్ అంటే ద ఏరియాస్ కోఆపరేషన్ ఇంటర్గ్రేట్ కనెక్టివిటీ. సో ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, ఏదైనా నెక్స్ట్ ఏవియేషన్ కావచ్చు, పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు, ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ నార్థన్ టౌన్ ఆఫ్ మన్నార్, ఈ ఏరియాస్లో మన డిస్కషన్ అనేది జరిగిందనమాట. Right. So on Thursday, President Vikram Singh thanked Prime Minister Narendra Modi and Sitharaman for nearly $4 billion Indian assistance to Sri Lanka during the country's painful economic crash. If we are stable today, it is because of the assistance. So I mean, they are reiterating that yes, we are faithful, we are so grateful for India for their help of $4 billion, especially during their economic క్రైసిస్ ఆర్ క్రాష్. సో ఇప్పుడు ఈరోజు మేము స్టేబుల్గా ఉన్నామంటే అది ఇండియా దయ వల్లే అని చెప్పుకొచ్చారు. సో ఎస్, దే వర్ స్పీకింగ్ డ్యూరింగ్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ NAM 200 held 2 centuries since the arrival of Sri Lankans Malaya Tamilians. సో తమిలియన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి 2 centuries అంటే 200 years అయ్యింది. ఆ ఒక్క టైం మార్కింగ్కి చెప్పారు అనమాట. సో వితౌట్ ఇండియా వీ వుడ్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పవచ్చారు. రైట్. విల్ సీ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. అండ్ జస్ట్ స్మాల్ అప్డేట్, మనకు రీసెంట్గా చూసినట్లయితే వీ అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్. We have abstained from voting. So PM discusses West Asia situation with UAE President. Amid Israel-Hamas war, Prime Minister Narendra Modi on Friday discussed the West Asian situation with Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE. సో అక్కడున్న సిచ్యువేషన్ని మనం యూఏఈ ప్రెసిడెంట్ ద్వారా కనుక్కున్నాం. వీ హ్యావ్ అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ టూ, బట్ డిస్పైట్ దాట్ స్టిల్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, హౌ కమ్ ద వైలెన్స్ ఈస్
హ్యాపెనింగ్ దేర్. సో మనం ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేయగలం అన్న విషయాన్ని గురించి ఏఐ ప్రెసిడెంట్తో మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో వీఆర్ డెస్పైట్ we abstain from voting, we are still towards pro peace. Okay, that you need to understand. Next. So we have very less articles for today. We don't have any explanatory articles. Let's see if I could tell you any other ones. More of political, echo political news only. So let's see if there is anything important, then I can take a look on it. So yes, cabinet not for Arogishri awareness drive on November 15th. So awareness drive కోసం అని చెప్పి okay చెప్పింది government. So it also gives its green signal for welfare calendar, a special program on November 15th for the distribution of assigned ENAM lands. Then you have Polavaram displaced persons. So వీళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ ద్వారా వీళ్ళకి ల్యాండ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ హౌసింగ్ బెనిఫిషరీస్ ఇన్ వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎక్సెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ పేయింగ్ స్టాంప్ డ్యూటీ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ. ఈ ఎక్స్ట్రా ఫీజ్ ఏవైతే ఉంటాయో ఒక హౌసింగ్ బెనిఫిషరీస్ అవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ చేయబడడం జరిగిందనమాట. రైట్. సో ఎస్, ఎక్కడెక్కడ అన్నది జస్ట్ చూద్దాము, విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ యా, ద క్యాబినెట్ డిస్కస్ జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష స్కీమ్. As many as 11,700 camps have been organized in the program so far, in which 6.4 medical tests were conducted. More than 8.72 lakh eye tests were conducted under the program. Surgeries were performed on 11,300 people. So అర్థం చేసుకోండి ఎంత లెవెల్లో మెడికల్ టెస్ట్లు అనేది ర్యాంపాండ్గా జరుగుతుంది స్టేట్లో. ఓకే, అండర్ ఆరోగ్య సురక్ష ప్రోగ్రామ్. రైట్. సో ఎస్, ఒక వెల్ఫేర్ క్యాలెండర్ అనేది పెడతామన్నారండి. వాట్ ఈస్ దిస్ వెల్ఫేర్ క్యాలెండర్ అంటే ఏ మంత్లో ఏ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇది పంచాయతీ లెవెల్లో ఆల్రెడీ ఉంది, బట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అగైన్ ఇన్ ద స్టేట్ లెవెల్. సో స్టేట్ లెవెల్లో వెల్ఫేర్ క్యాలెండర్ అన్నమాట. ఈచ్ మంత్ మేము ఏవేవి ఇస్తాం, ఎవరెవరు బెనిఫిషరీస్, ఇవన్నీ కూడా వెల్ఫేర్ క్యాలెండర్ ద్వారా ఏ స్కీమ్కి మేము ఏ టైంలో ఇస్తామన్నది డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఫర్ దాట్ దెర్ ఇస్ అ నాట్. ఓకే. నెక్స్ట్, న్యూ అలాట్మెంట్, ఇది కూడా మన స్టేట్ ఆర్టికలే. న్యూ ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ పాలసీ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ గివెన్ nod for the new land allotment policy for industries. As part of the new policy, cabinet at the meeting chaired by Chief Minister Jagan Mohan Reddy at the Secretariat decided to implement sale deed system to do away with the lease system in OAK currently. So sale deed system వచ్చి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అండ్ లీజ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తారనమాట. లీజ్ ఇచ్చేదానికన్నా సేల్ చేయడానికి వీళ్ళు న్యూ ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ పాలసీ అనేది తీసుకొచ్చారు. సో విల్ సీ సమ్ డేటా హియర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోఆపరేషన్ APIC allotted 1,200 acres to the National Thermal Power Corporation NTPC project at Pudimadaka in Anakapalli district. So the cabinet approved setting up of hydrogen green hub here. So green hydrogen basically green hub అనేది ఇక్కడ పెడతాము అని చెప్పి అప్రూవ్ చేయబడడం జరిగింది. అండ్ NTPC would invest 95,000 crore in this particular project. Very huge project. Okay, so yes, that is about that particular project. Then yeah. So yes, I think there are no much articles for today. Right. So that's it for today, guys. We'll meet again in Monday session. Thank you.